Good morning, good afternoon, good evening from wherever you will be watching today's early morning Sunday sermon. And this might be one of the best sermons of this generation that you will ever hear all your life. It's going to be affecting the shepherds of flocks, and it's also going to be affecting the flocks of the shepherds, whichever way. Now, there is a passage in the Bible. Jesus Christ was with the disciples. So he called Peter. He said, Peter, do you love me? Peter says, I love you now. He said, feed the flock. The second time, Jesus called on Peter again. Peter, do you love me? And Peter realized that maybe it was going to be a serious issue. He said, Jesus, you know I love you now. Feed the flock and tend to them. The third time, Jesus said, Peter, do you love me? And Peter then was worried. Baba Olúwa mi o, kájí ó pẹ́ lórí o, nígbà tó pẹ́ lẹ́sẹ̀, kírùkẹ̀rẹ̀ ó pẹ́ lọ́wọ́, ó mọ̀ pé mo fẹ́ràn, you know I love you so much. Take care and feed the flock. Now, the first question is this: as a shepherd, what exactly are you feeding the flock with? As an animal husbandry personnel that I can be, the experience I have, the ratio of the formula that you give to the small sheep or goats or the cattle will have more protein than the ones you give to the adults. Then if you're preparing the female one for pregnancy or when they just put to bed, you have different rations for their feed. Unfortunately, like somebody posted, Jesus fed 5,000 men. But the likes of Baba Deboye and Co, Olukoya, Oyedepo, Kumuyi Abiara, Orisheja, all of them, Ashimolowo, Celeb, pastors, Anglican, Methodist, name it, Baptist. It is even 1 million that is feeding one person. Everything all the way to the top. That is one. Unfortunately, or more unfortunately, these men have fed the flock with processed food with respect to the kind of messages they dish out, such that the flock now is now being worried by obesity. They are now having sickness of gluttony, having sickness of selfishness, having sickness of baopa or bulese, having sickness of it is me, I, and me, myself, having various sickness. Look at all the spiritual sons or spiritual children that all these babas have. Look at what they are showing as a result of what these babas have been feeding them with. Ẹ̀yin bàbá Adébóyè Oyèdépò àǹkó, nǹkan tí mò ń sọ ni wípé Jésù béèrè lọ́wọ́ Peter pé ǹjẹ́ o fẹ́ràn mi ó ní ẹ̀? Ní ṣùgbọ́n máa bá mi bọ́ àwọn àgùntàn yín. Ṣùgbọ́n a ò béèrè pé kí ni Peter fi bọ́ àwọn àgùntàn jọ́ wọn ni tán fi lè dọkumẹ́ǹtì ẹ̀ sílẹ̀ pé Peter ṣe wọ́n tó lè ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin bàbá Adébóyè Oyèdépò Olúkọ̀yà gbogbo yín tẹ́ ẹ bá lọ tán, ǹjẹ́ àmọ̀ràn ti yín sí rere? Ìbéèrè tí mò ń béèrè, ẹ bọ́ sínú kọ̀rọ̀ yàrá yín kí ìfun yín kó mọ já yín jẹ, kó mọ já yín jẹ ń fún. Nǹkan tẹ́ wá ń fún àwọn ọmọlẹ́yìn yín jẹ, ó ti wá jẹ́ kí wọ́n síkì báyìí. Kí dẹ̀ nírú àwọn àìsàn yẹn? Àìsàn kéèyàn kàn mọ́ tóbi láì lálàáfíà,
àìsàn ojú kòkòrò, àìsàn bó o bá ọpá òbú lẹ́sẹ̀, àìsàn irọ́, àìsàn ìtàjẹ̀sílẹ̀, àìsàn irọ́ pípa. Ǹjẹ́ bójú ṣe rírè tá a fi ń jobi lọ́jà Ẹdẹ? What exactly have you been feeding the flock with now that ọjọ́ àti sùn yín ó ti ń súnmọ́lé? And gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe máa wí koko yín ó pàjálájá yín ó pọ̀ bọ́ lọ́bọ̀. I call a spade a spade. Tẹ́ ò bá ṣe àtúnṣe níwọ̀nba ọ̀rùn tó kù tó sì tó aṣọ gbẹ̀yìn, wàhálà ẹ̀ lè kúre ẹ̀ dẹ̀ lè súnre gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dà wọ́n ọmọ Nàìjíríà sí hílàhílo tá a wà lẹ́nu lórí pé a fẹ́ràn Ọlọ́run, a dẹ̀ fẹ́ràn ká mọ̀ fún Ọlọ́run ní nǹkan, ẹ̀ ní nísinmi. Tán bá fẹ́ gbé yín sínú sàárè ò mọ̀ horú mọ́ ẹ̀mí yín ni. Torí wàhálà tẹ́ ti dá sílẹ̀ ó pọ̀ ju nǹkan tí ogun lè kó lọ. Jesus fed 5,000. Millions are feeding you people now. The now CCG went to buy 80 acres of land again in Ontario province that we saw in the news. And there have been reactions. With the money donated by the ones that can't feed themselves. Finally, ẹ̀yin àgùntàn náà. A ti rí ibi tí olùṣọ́ àgùntàn ti fún àgùntàn lóúnjẹ tí àgùntàn ò fẹ́ràn. Tí àwọn àgùntàn sì mọ jáde lọ jẹ koríko tán fẹ́ jẹ. Tó sì hàn lára pé wọ́n jẹ koríko. Ìjọ́ wo lẹ fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú tí Elédùmarè ò fi yín sí tó yẹ pé ojú kòkòrò tiyín náà àti ọ̀lẹ. Ọ̀lẹ tó ń ṣe yín ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ lè jáde. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ jù báyìí lọ. Àti shepherd of goat, shepherd of sheep, sheep of shepherd and goat, everything all put together. Ǹjẹ́ kí lẹ̀ ń gbélé ayé ṣe ni mo béèrè lọ́wọ́ yín? Eré nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sá káàkiri, ń tẹ́ ń wá lọ ṣòkòtò wà lápò ṣòkòtò yín. Ìjọba tí ò dá òun ló jẹ́ ká mọ̀ sáré from pillar to post. Kí ni kókó ọ̀rọ̀ mi lénìí? We are the ones tá a gbé àwọn bàbá ẹ̀ lẹ́yìn tó báyìí. Débi pé irú Olúkọ̀yà lẹ́jẹ̀lì ẹ wo ìyà tó fi jẹ àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó máa wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn tó yẹ pé àwọn bàbá ẹ̀ ló rán wọn lọ síbẹ̀. Ṣẹ́yìn tẹ́ ẹ wà nírú MFN yẹn, ǹjẹ́ ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣá? Ǹjẹ́ ẹ mọ Ọlọ́run òótọ́ ṣá? Àbáwọn sítórì ìwèrè tí Olúkọ̀yà máa ń sọ fún yín yẹn, òun náà lẹ ṣì ń jókòó lé lórí. Mo wò kan lánàá lẹ́nìkan, Olúkọ̀yà lẹ́ni yẹn ó lọ patí ó wá ń bọ̀ lálẹ́, ó wá yọ̀ sínú sàárè tán gbẹ́ tán tí gbèyàn sí. Ọwọ́ kan wá tọ́. Olúkọ̀yà kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ mọ́ fòkó nìṣó. Elédùmarè ti ṣetán pẹ̀lú ẹ̀. He has given you enough long rope. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tó dàbí ìwọ náà. Pẹ̀lú àwọn sítórì àwọn fàbúwèrè tẹ́ máa ń sọ káàkiri ayé. Unfounded story ọwọ́ kan wá tọ́, ó wá yọ jáde kúrò nínú kòtò tó lómi, sàárè tó lómi. Olúkọ̀yà, ó dẹ̀ bẹ̀rù àtisùn, ó bẹ̀rù àtúbọ̀tán. Mo mọ̀ pé mọ̀ lépa pásọ Fẹ́mi ṣùgbọ́n ẹjọ́ téèyàn bá ti pàjúdé ìjọ́ náà lógun ayé ẹ̀ tán. Bẹ́ẹ̀ pa ní ìsìn kì í ṣọ́rere, ó ti lọ sinmi nìyẹn. Ẹ̀yin kan jákujàku akú máa mọ̀nà ọ̀run àwòbàdàn bí ẹni wọ̀yọ̀. Gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀. Ìbànújẹ́ ò ní tán lọ́rọ̀ yín. Rótìmí Daniel sí yín náà ló tún mú mẹ́sẹ̀gì tèmi wá Awíkoko lójú ọlọ́rọ̀. Tí bá bọ́ lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe? Nonsense.